So let's have example number 1, which in hindsight, kung tititin mo siya agad, it's 4 resistor in series na. Yung R1, R2, R3, yung R4. So ang R1, sabi niya, ang R2 natin nakakonekta sa dulo ng R3. So sabihin natin yung, kasi nakalagay yung kung saan nakita si R1 and R2, may nakakonekta dyan, sabihin natin X. So yung nakakonekta yun, nakakonekta siya sa dulo ni R3 kung saan nakita si R3 and R4. Sabihin natin yung ito. Meron pang isa dito naman kung saan nakita si R2 and 3 nakakonekta sa dulo ni R4. Tang twister putik. So let's reconstruct this circuit. Kasi kung pagkakadugtong na ito, kung saan may resistor dito, kahit hindi mo na siya i-reconstruct, isipin mo muna paano yung pagkakadugtong ng R2, 3, and 4. So si R1 walang pakit, nasa labas na siya. Para mas madali siguro makita, what if paslan ko si R3? Kasi ito na si R2, this is now R2, ayun na si R3, connect ako siya dito. So giving us, saan nakita si R1, R2? Ito na siya, this is now X. So nakita si R2 and 3, ito na Z. So saan nagkita si R1 and R2 na nakakonekta kay R3, which is Y now. Ito na yung pagkaka-transform niya. Pero may isa pa tayo. Si R4 nakadugtong kay Y, kay node Y. Nandito pala siya. Ayun yung ground. Pero yung dulo ni R4, yung dulo niya, nakakonekta pala kay Z. So dito pala siya. So kung nakita mo, si R2 nakaparallel kay R3, nakaparallel kay R4. So that will give us 1 over 2 plus 1 over 3 ohm plus 1 over 4 ohm plus 1 R total. So that will lead us 1.93 ohms. Bakit? Itong part na to, that is already 0.93 plus 1 lang. Ito yung pinakita ko parallel series, oh no, rather it's series parallel. It's the series parallel circuit. Ay, yung circuit na ginawa ko dito, which actually kung malaki-laki yung circuit nyo, that is not advisable. Baka malito na yung mga resistor nyo. So let's have number 2. So may 48 volts ako, may 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm. So ano pinapahanap niya? Pinapahanap niya lahat. So bago tayo mag-solve, let's establish yung mga connection una. Si 5 ohm, sabihin natin may current siya na I1. Si 10 ohm, sabihin natin may current siya na I2. And 20 ohm kasi current of I3. So si I1, nakaseries lang siya kay battery. Therefore, I1 is equals to IT agad since nakaseries lang siya. But, ang ending yan, naghiwalay siya sa part na to. So, this is also I1 equals to IT. So, I2 plus I3 mula pala. So, ito na yung connection
ng mga circuit natin. But we can also have voltage. So nakakonekta siya in series sa baterya. So V1, so meron V1 din, V2 V3 plus V2 na equal kay V3. Series parallel connection of a circuit. So if that was the case, simplify muna natin circuit natin para kung R total is equals to 5 ohms plus quantity 10 times 20, 10 plus 20. Actually, I clear up this para nakuha nila to. Yung 10 times 20 all over 10 plus 20. So that's derived from 1 over R1 plus 1 over R2 cross multiply mo kung nasa baba, giving us R2 plus R1 lower multiply mo yung iba nito. Pero keep in mind, naka over 1 pa rin sila. So pag inakyat mo to, mag-reciprocate siya, equal, giving us R1 times R2, R1 plus R2. Saan siya similar? Ayun na siya. So 5 plus 10, solve it. 5 plus 10 times 20 over 30, giving us 11.667. So this is a fun fact na sa akin. Depende na lang sa prof, so, pero sa amin ginagamit namin 11.667. Tatlong significant figures ang ginagamit. So that means tatlong decimal points. So ang trick din namin sa laboratory yan, sa lecture pala is 3 decimal ang nilalagay namin. Pag laboratory, 5 ang lalagay namin para talaga lumit na yung error namin. So let's get I total 48 all over RT equals to 48 log 11.667. So RT natin equals to 48 all over 11.667, 4.514 amps. So natin si I1. I1 is 4.114 amps na agad. So si I2 and I3 naman. So tanggalan na muna natin ito. So let's backtrack a bit. Yung kanina, kung we take R1, so si R2 and R3, yung naging R total namin is R2 R3 double plus R2 plus R3. So pakialaman din natin ito. So kukunin natin yung voltage across dito or voltage across dito. Bakit either one? So diba, voltage total is equals to voltage ni 1 plus voltage ni 2 naka-equal kay 3. So if that's the case, simplify natin yung circuit natin. Madaling makita yan. So we have 48 so ganito na siya. So 10 times 20 over 30. So 6.67 pala yung so ayun pala yung resistance doon. Bago natin siya, kaya nakuha natin dyan yung R total natin is 11.67. So bago siya naging ganun. So meron tayong ganyan. Ano naman yung nanap natin?
So we know that current across there would be equal to I total lang. Therefore, let's find voltage across 6.67 or 5 ohm. So mula natin kay album. V1 is equals to I total times 5 ohm. Pero alam natin ang I total natin is 4.114 amps. 25 by 5 ohm. Yielding us 20.57. So bakit ko sinabi kahit hindi na natin hanapin yung dito? Kasi VT is equals to V1 plus V2. So let's isolate V2, giving us V2 is equals to VT minus V1. So 48 minus 0.57 giving us 27.43 volts. So what if gamitin natin si 6.67 naman? Kita wala? So what if si 6.67 naman gamitin natin? Kasi alam natin yung V1 natin is 20.57. So let's have V2. V2 is equals to I total times 6.667 ohms, giving us 4.114 times 6.67. Ayun. 27.428. So, diba? Ayan yung pinagkaiba. Kasi yung kanina whole number lang siya. At yun, solve natin is 20.57. Dalawa lang yung decimal places. So kahit actually significant ang pagkakaiba, pero kung solving yan, it's really infinitesimal. Kasi round off pa lang siya, mag-i-equal na siya dito. So nakuha natin yung V2 na equal kay V3. V2 is equals to I2 times ang R2 natin is 10 ohm, and V3 is equals to I3 times 20 ohms. So may vial tayo nito yung dalawang to kasi equal lang sila kay 27.43 volts. So we can solve for I2. I2 is equals to 27.43 volts. Double tone 10 ohm. So I2 natin pala is 43 over 10 ohm is 2.73 volt. 743 pala. At ang I3 natin is same lang 7.43 over 3.743 divided by 20 giving us 1.37. So kung nakuha ko is 1.3, ito ba? Right, 1.3715. So nag-round off pa rin ako sa tatlong decimal points para ma-make sure natin 2.743 plus 1.370 4.115. So nagkaiba siya sa decimal, which is okay lang talaga sa decimal. Kung titignan mo, ang hindi talaga di ba, tatanong niya sa inyo parigado ilang decimal points ang kailangan. So wala nang pake kung yung decimal points. Sa akin lang, prefer ko lang is pag tatlo. Ang hindi lang okay na sagot dyan is pag yung na-runoff mo is magkaiba na. For example, nakuha natin is 4.115 nung pinag-add natin itong dalawang to. Pero yung I1 natin is 4.114 lang. So 0.005 lang, 1 lang yung pinagkaiba. Pero pag nakuha pa natin dito is
5.115. Diyan na mali. Pag yung whole number yung nagkaiba. So, nakuha natin lahat. So, let's move on. Number tick. So, number tick. Actually, all of these problems, medyo bizarre sila. Ako lang gumawa. So, from the top, simula pala, mahirap na. Kasi, same circuit lang kanina. Isang naka-series, dalawang naka-parallel. Pero problema, wala kang value na ito. Wala kang value nun. At isa natin is 8 ohm to, 7 ohm to. Pero sabi niya, ang I total mo is 0.72 amps. At ang R total mo is equals to 25 ohms. So, nakakawa siya nga siya. Let's recall again. R2 is equals to R yan. R total pala. R plus naka-parallel na to. 8 times 7 over 8 plus 7 is 50. Is 15. So, pero ang hinaharap natin si R. So, it's isolated. Ilipat natin itong buong part na to. Subtract natin kay R total. Giving us R equals to R total minus the quantity 8 times 7 over 15. At ang R natin dyan, kung di ako nagkakamera, is 21 something. 25 minus 8 times 7 15. Yes, 21. 267 ohms. So, nakuha na natin si R. Let's note it here. 21.267 ohms. So, same lang na kanina. Pinapanap niya lahat ng current, lahat ng voltages. Pati yung voltage source natin. So, yung voltage source, diretso na siya. So, may given ka ng mga total mo. So, our voltage source now is equal to I total times R total. So, that's 0.72 amps times 25 ohm. Giving us 72 25 and 80 watts. So, ang din pala natin is 18 volts pala siya. So, dira-diretso na tayo sa kanina niya. That's parallel muna yung dalawang yan. So, burin na natin itong RT kasi it's obsolete. So, 8 times 7 over 15 giving us 3.73. So this is R and this is 3.733. Solve natin kanina is 18 watts. So ang I total natin dyan, same na siya, since series na siya. Therefore, we have V sub R, voltage ni R, I total times R, which is 0.72 amps multiplied by 2.267 ohms. Let's do it. 0.72 times 21.267. So we have 15.312 watts. So solve na rin natin yung kay para so V sub 8 ohm na equal kay V sub
7 ohm kasi recall na naka-parallel sila. So yung voltage ni 8 ohm equal lang sa voltage ni 7 ohm, giving us I total times 2.733 ohms. So that is 0.72 times 3.733. 3.733 giving us 2.688. So double check natin. 18 minus 15.312. Ayun. Yun. Same sila. Same nang lumabas. So unless required yung solution nito, pwede mo yung subtract. Kung ganito lang ang circuit natin. So let's have example number 1. So balik tayo kanina sa ano, basta resistor lang, wala kang voltage source. Pinapahanap niya lang yung equivalent resistance. So we have a resistor again, resistor. So kung ito yung R1 natin, R1, R2, R3, R4, between R1 and R2 may connection tayo, may connection dito na dalawang resistor. Tapos same location din, may isang resistor nakadugtong siya kay R3 and 4. So unlike doon kanina, you need to simplify kasi mas simplify mo na siya. Let's say R5 and R6 and R7. So ang gagawin mo na natin is R5 series R6. So kung di niya pa na-encounter to guys, R5 line R6 basically means they are in series. So quantity ko siya ang double line, syempre parallel lines always together but never meet. R2, so parang shortcut na lang siya. So R2 natin is 7 ohm, R5 natin is 5, so 15 itong part na to. Sabihin natin 15 ohm, 15 ohm, samantala ito ay 7 ohm. That will be 7 times 15 over 7 plus 15, giving us sabihin natin kung ano siyang bago, R8 is equals to 4.773. So since parallel na ito, simplify na siya. This part na lang, isolate natin itong part na to. So para mas maganda siya makita, sabihin natin X to, and this is Y. So this is X and this is Y. Ano R3 natin? 15 ohm. Ang nasa baba natin ay O. Samantalang si R8 ito. So same na lang kanina. R8 is in series with 15 ohm, or let's say R3. Together they are in parallel with R7. So 4 plus 7, 4.773 plus 15 plus 15
giving us 19. 19.773 times the quantity on over so this will yield us a result of 19.773 times 1.19.778 plus 8 5.9 5.6 696 oops sabihin natin R9. So palitan na natin itong buo kasi simplify na natin siya. We don't need this, we have a equivalent resistance na rin, hindi natin ito kailangan. So ito na yung pakilawan natin. Saan na punta yun? Ito. Then ito pala si R1 yan, and R newly solved R9 and R4. So R1 series R9 R4. Actually this is a shortcut, pwede mo itong solution, sabihin mo lang to, pero since it's still almost low, kailangan nyo pang ipakita yung R1 plus R9 plus R4, ganyan. Pero once you approach siguro ng KCL, KBL sa finals, okay na yung ganito, yung naka-bracket lang siya. So we have ang R1 para natin is 20 plus 5.696 plus 12 ohm, giving us a total resistance of 37.696 ohm sim. So let's have example number 5. Ito na, simula na yung mga kalbaryo. So yung example number 5, i-state muna natin, huwag muna natin lagay mga value, and tulad ng ginawa natin sa example number 2 na tinan muna natin ng connection, anong connection ng resistor to sa resistor to, sa mga resistor na to. So we have voltage supply of 50, ang resistor here, nakaparallel na naman kaso tatlo. And then actually ang unang gagawin ko dito is pagduduin ko ng dalawang resistor na to. So let's have R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R7. So immediately R7 is series with R8, therefore their current are the same. Same din kay R1 pala. So ang haba, diba? I1 is equals to I total, which is equal to I7 equal to I8. Kasi ano siya I total, maghihiwalay-hiwalay siya dito, pero pag karating mo dito, babalik si I total kasi nag-combine na siya ulit. So let's finish what we started. R2 is parallel R3, therefore voltage nito is equals to voltage nito. Ito rin
R4 parallel, R5 parallel, R6, therefore voltage 4 is equal to voltage 5, voltage 6. So actually, ang hinahanap mo lang natin nito ay si I2, I3, R4, I5, I6. Ay na lang individually na hanapin natin. Pero yung voltages, makuha lang natin yung isa dyan. Makuha na natin lahat. So, let's simplify the circuit first. Dito yung magandang step by step ka na. Kasi mahal ka na yung circuit mo. So, let's have R9. R9 is equals to R8 series, R7. R10 is R2 and 3 in parallel, and R11 is R4 parallel, R5 parallel, R6. So dito sa part na to, gamitin na lang natin yung chord method. So may shortcut na ako dito. So let's have R8. Ang R8 mo is 100 plus 50, yielding is 150 here. 50, and R2 is in parallel with R3. 1, or rather 120 times 40, over 120 plus 40, and that's 30 ohm. So R4, 1 over 1 over 60. Ay, eto pala, same lang ba yung mga to? Yes, R4 ang value ni R4 equal kay R5 equal rin kay R6. Sana nabanggit na sa inyo ito na kapag nakaparallel ang isang resistor na pareho yung value nito, di ba? Example, 1 over 1 over 10 plus 1 over 10 equal lang yan sa 5, kalahati ng denominator nila. So kung 15 to 60 to rather 60 yan, pareho, ang lalabas yan ay 30. E paano pag tatlo? E di tatlong beses mababawasan. So ang R11 natin is simply R4 is 60, R5 is 60, R6 is 60, 60 over 3. R11 is simply 20 ohms. R1, R9, R10, R11. So in series lang natin lahat. Ang R1 ko is 100 plus 150 plus 30 plus 20. So I have an R total R1 plus R9 plus R10 plus R11. So 15 volts ang source natin. So we can get I total. I total is simply equal to 30 over 15 over 30. Divided by 30. So I'm not gonna show you what I will do here. Kasi ang nakuha ko is 0.05. So ang unang idea, ang unang kasi nakita ko dyan is 0.05 siya. Doon ko siyang milliamps, which is 50 milliamps. Pero since hindi naman siya ganun ka significant, isa lang siya, whole number pa rin siya.
let's remain at 0.05. So let's get the voltage across. Lagay ko siya taas. I T is equals to 0.05 amps. So let's get the voltage across R10. V10 is equals to I total times R10. R10 is 30 ohms, 0.05 amps. 30 ohms. V10 natin is 0.25 times 30. 1.5 volts. So let's get voltage across R1 then. Voltage across R1. V1 times I total times R1. R1 is 100. So 0.05 times 100. 5 volts. V1 is 5 volts. Then let's solve for V11. V11 I total times R11 is 20. 0.05 times 20. 1 volts. Ang R9 natin R9 is 150. Times 150, giving us 745. V9 is 7.5 volts. So double check natin. 1.5 plus 5 plus 1 plus 7.5. Lahat ng voltage na nakuha natin, they are equal to 15. So we got our values. Let us solve for the current yan. So yung R9 pala, diba ito yung R9, tanda naman to. Huwag mo na siya palatan ulit, balik sa R8 and R7. Kaya mo na sa nakakombine para hindi na dadami yung solve mo na pareho lang na nalabasan. Sorry. So V10 is equals to V2 and V3. So V2 I2 R2. Ang I2 natin ngayon is 120. V10 is 1.5 over 120. 0.0. So, 4 yung nakuha ko dito. Okay lang. And then, so for V3, no 0.5 left, divided
divided by R3 is 40. 0.0375. So I like to do is check kung tama yung mga value na nakuha ko. So mukhang tama, 0.05. Kinabahan ako muna. So I2 and I3 are equal to 0.05. 0.0125 amps pala. 0.0375 amps. So voltage 11 is equals to voltage 4, voltage 5, voltage 6. So let's solve for voltage 4. 4 times R4. So actually, since equal nga yung value, makuha mo lang si I4, masal mo na si I4 equal kay I5 equal kay I6. Since para-pareho ang value nila, na minsan lang mangyari. Baka sa example lang makita to. So ang V4 natin, ang V11 natin is 1 over 60. Yes, 1 over 60, and we have 0.01 amps. So try natin. 0.01667 times 3. Ayun. Equal lang siya sa 0.05. I4 is equals to 0.01667 amps. I5 is equals to 0.01667 amps. I6 1667 amps. And we know that I9 or simply I7 and I8 are equal to I total. So lagyan na rin natin. So I7 is 0.05 amps. I8 is 0.05 amps. So with that in mind, move na tayo sa mas mahirap na circuit. So kita nyo may special case lang to na para-pareho yung karat mo, kasi para-pareho din yung resistance mo. So actually example number 5, we just gotta solve or simplify rather. Simplify lang natin yung circuit. So pansin yung may nakatabi, which panigurado bibigay sa riyan. So ayan yung unang tatlo. Unang tatlo sa example. Actually dito yung tabingi, di ba? Dito niya yung tabingi. Dito niyan yung tabingi. Pero what if hindi ko siya ilagay? Instead, what if itayo ko siya? Kasi yung connection niya resistor dito. Kasi yung connection niya nakatayo lang siya doon. Nakakonekta lang siya. What if ispread ko yung part na dito? Ayun lang yung ginawa ko dito. Nilaki ko lang yung junction dito. Actually, let's say X pala to para madaling makita. Let's say node X to. Itong buong part na to ay si node X. Ganoon lang siya. Expand ko lang siya. Which is, ganoon lang din gagawin mo kay example number 8 din. And tsaka yung isa pang resistor sa dulo nito. So let's proceed.
sa pag-simplify ng circuit. So, tinayo ko na yung nakatabingi. May isa pa ako resistor nandito sa baba. And, miss ba ako? Oh, siya, na-miss ko. Ayan yung isa pa. And then, dito rin yung tabingi yan, isa na pwede ko rin itayo rin. Oh, no, may natamaan. Bakit nandun pa to? Kasi nakakonekta siya. Hindi ko siya pwedeng expand sa dito. Hindi ko siya pwedeng expand dito. Sabihin natin white to. This is node white. And this is now si Y yan. Kung kanina ito si X, ayun ngayon si Y. So, nilalapat ko lang yung mga resistor ko. Ay, dun ba? Rather, dito pa. Ayun si Y. Itong part na to. Ito si Y niyan. So, let's have may huling resistor pala dalawa dito. Oh, mabilisan na lang siya. Series and parallel. So, let's series the last two, which is 20 and 35. 20 ohm plus 35, which is 55. Tapos nakaparallel siya. Yung nakatabingin kanina kay 3 ohm. So 3 times 55 over 58, giving us ang equivalent resistance na ito. Actually, I'm sorry. Sana nila ako na wala ng 6 to. So let's have R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, and 10. So this is R9, R10, and this is R8. So series si R9 and R10, and then i-parallel mo siya kay R8 kasi 3 ohm, which is will yield us a new resistance. So ang nangyayari nun, this new resistance, sabihin natin R9 ay R11. R11, gagawa tayo ng bago. R12 is in series with R7, series R11. Ang ending, ang R7 natin is 17. 17 plus 2.845. 19 point. Halo-halo po. Magkay ko! Diyos Mariosep. Kasalunda ka mo. Edit kaya pa kanyan eh. So R12, ito na si R12 yan. So let's double check para hindi tayo naliligaw. Asan na tayo? Andito. So we have R12 na to. Then this is R6, yes. R6, R5, R4, R3, R2, R1. So let's parallel. Let's say 13 is R6 parallel R12. So ang R6 natin, ang R6 is yung nakatabi. Or rather, nakatayo lang. Si 11 ohms. 11
parallel kay 19.45. Yielding as 7. 7.077 ohms. Yes, 0.77 ohms. So tapos tayo ay 11. Let's series it with 32. Ito na si 11 yan. So tanggalin na natin ito. Actually, let's modify this one. Ito na si R13. So irekta ko na. R13 is 0.7.07. R14 is equals to R4 parallel kay R5 plus R13. Which is ang R13 natin is 7 at ang R5 natin is 32. 32 plus 7.07 total. So ang R4 natin is 10 parallel siya kay 39.077. So let's have R14 now is 10 times 39.077 R14 natin is 7.962 ohms. So tanggalin na natin to. Gawin na lang natin siyang R. Or rather, andito na pala tayo. Ito na si R14. So let's have R15, which is R2. Gawin na lang natin yung ginawa natin ito. Parallel kay R3 plus R14. Ang R15 natin, ay ang R3 natin rather is 17. At ang R2 natin is 19. So 17 plus 7.962 24. Excuse me. So we have 19.62 10.788. Yes, 788. So naburado na to. Series na lang siya. So kung R1 natin is 8 plus 8 lang to. RT is equals to 8 plus R15 yielding as 18.788 ohms. Ayun na, R12 natin. Hoy, baka mag-overtake pa kayo, wala na tayong voltage dyan. Kita nyo, empty lang yung andito. So let's have sample number 7. So let's have example number 7. So pinapangarap nila is a voltage, a specific voltage. So this is evident nasa finals namin nun, which is isa na lang hinahanap namin. Siyempre isa na yun, nasa dulo-dulo pa. So let's have 12 volts voltage source, and then buwaba siya, naka-series dalawa, and then
may resistor here. May resistor here. May pababa. Dalawa. Connected din siya sa kanina. Excuse my drawing lang. Ito si VO. So let's finish it. Let's start it off with the parallel series network. So let's parallel this, series and parallel this. So sabihin natin R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, and R10. So R2 parallel kay R3 plus R4. Sabihin natin R11, R9, R6 and 7. So let's start it off with R11. So ang R2 natin is 2 ohms. Tapos 0.5 plus 0.5, which is 1. So we have 2 times 1 all over 3, giving us 0.667. So ang R8 and R7 natin yan ay 1 and 2 ohm. 2 over 3, same lang na kanina. Alaga ang mata at buong katawan. So 1 times 0.5 all over 1.5, 0.333. So R1 natin is 1 ohm. Ng R5 natin is 2 ohm. R10 natin is 0.5. Mark lang natin yung hindi na napakilaman. So let's create a brand new circuit. Tabi natin ito mga nasa total is 0.33 ohm. Let's create and visualize our brand new circuit. Coming in for Southside Sports, 4 pizza. We're down to the last 2 minutes of this ball game. So actually, mas madali na to. Makita na natin. This is R11, R1, R5, R12. Let's double check. Yes, R12. And this is R13 then R10, which is RVO then. Ito na, ito na. So let's see this in parallel. R13 plus R10, 0.57 plus 0.5 parallel kay R12. So let's have R14 is R12 parallel kay R13 plus 0.5. So R13 plus 0.5, R13 natin is 0.33, giving us 0.33 plus 0.5, 0.833, yes.
Again, the loser So, of R12 this ball natin game is will face off to 0.667. Patterson in the next round. So, 0.833. Espinosa splits his previous. He has 18 points now. For South I'll write it down Canada. para medyo nakakita. Nagsayap with the ball Exponde to Malacapay. Para kay Ooh, and that is an air ball 3 from Locabente. 0.833 equal to Ball will go back to 0.370. the white shirts. So, ayun na yung R4 natin. Which is As it eto. stands, the Nagsayap Rams might have to go through Itong buong some part na to is challenges C. facing Itong buong part na to, in the next we round. have R14. So, same lang. Granada with the basketball. R15. R15 is R5, or rather R11, para kay R5 plus R14. So, ang R14 natin is 0.730. 1 minute 27 seconds, and the lead is 5 points for Top Flight Sports Canada. 0.370 pala. Jeffrey So, Malacapay R11 the is 0.67 tulad ng kanina. R5 natin is 2 ohm. So, R15 is 0.667 plus parallel to 2.370. Apologies guys kung medyo ano. 370, 0.667 plus 2.370. So, 0.521. Okay. At 7. Let's check, nasa na tayo? Oh, he misses both. That's Hindi tough na. for the mid-sayap round. Vergara. So, eto na si R15. So, let's series it with R1 to get our total. R1 is 1 ohm. Drops it off. Ang R total natin is simply 1.521 ohm. Therefore, ang I total natin, ano ang voltage natin again is 12 volts. 12 volts over 1.5 21. I total then is equal to 7.890. 890 na. So let's backtrack niyan. Ayan, maliligaw na tayo ulit niyan. Oops. So R15 is R11 connected with R5 and R14. So, kunin natin ngayon ang actually no. Oh yes, yung nga pala.